হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, এখনই ভিডিও শুরুতেই যে নিউ ট্রেন্ডিং পুরুলিয়া সং দিয়ে সুপারহিট ডিজে স্ট্যাটাস ভিডিওটি দেখলেন, তো এই নিউ ট্রেন্ডিং পুরুলিয়া সং দিয়ে তার সাথে নিজের পছন্দ মতো ফটো লাগিয়ে কিভাবে এইরকম স্ট্যাটাস ভিডিও বানাবেন সেটার ফুল প্রসেসটা আমি দেখিয়ে দেবো আপনাদের এই ভিডিওতে। তো আপনারা যদি এই সং দিয়ে এইরকম ডিজে স্ট্যাটাস ভিডিও বানাতে চাইছেন, তো এই ভিডিওটি একেবারে স্কিপ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখতে থাকুন। সো আই হোপ গাইস আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই এই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিবেন, এবং সেই সঙ্গে আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তো আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিবেন এইরকমই নতুন নতুন আরও স্ট্যাটাস এডিটিং শেখার জন্য। তো চলুন ফ্রেন্ডস, আজ আর বেশি কথা না বলে আমারও আপনার যে বেস্ট এডিটিং সফটওয়্যার কাইনমাস্টার, আমি সেই কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করে নিচ্ছি।